Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή Καλημέρα Θεσσαλία, σήμερα Δευτέρα 27 Οκτωβρίου του 2025 και θα πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον Κώστα Γκιάστα, ο οποίος βρίσκεται και είναι έτσι και ευκαιρία αλλά και τιμή για την εκπομπή μας και τη Θεσσαλία τηλεόραση με τον πρέσβη της Αρμενίας στην Ελλάδα, τον κύριο Τιγκραν Μκρτσιαν, προκειμένου μαζί να δούμε και τις πολύ παλιές και πολύ μεγάλες σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, αλλά και το ελληνικό στοιχείο που υπάρχει στην Αρμενία, αλλά και οι Έλληνες Αρμένοι που ζουν στην Ελλάδα εδώ και δεκαετίες, αλλά βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και τι γίνεται με τις διαφοροποιήσεις, τις παγκόσμιες διαφοροποιήσεις, στο διεθνές γεωπολιτικό μοσαϊκό, ιδιαίτερα σε μια ευαίσθητη περιοχή όπως είναι η περιοχή της νότιο-ανατολικής Ευρώπης, αλλά και της Μέσης Ανατολής και όλης εκεί της περιοχής γενικότερα. Λοιπόν, να συνδεθούμε με τον Κώστα Γκιάστα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο κύριος Μκρτσιαν δυστυχώς δεν μιλάει ελληνικά και θα χρειαστούμε την βοήθεια. Δεν μιλάει ελληνικά. Ναι. Του κύριου Στέργιου του Τάτσιου, βέβαια. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ σήμερα ζωντανά στην εκπομπή τον πρέσβη της Αρμενίας στην Ελλάδα, τον κύριο Τιγκραν Μκρτσιαν, ο οποίος βρέθηκε για πρώτη φορά, έρχεται στην Λάρισα, μαθαίνει ελληνικά, δεν γνωρίζει ακόμη καλά, δεν είναι σε καλό επίπεδο. Στη δεύτερη επίσκεψη ίσως θα τα καταφέρει για να μιλήσουμε απευθείας στα ελληνικά, γι' αυτό και γελάει και καταλαβαίνει λιγάκι. Θα έχουμε την βοήθεια του κύριου Στέργιου του Τάτσιου, ενός ανθρώπου ο οποίος είναι από εδώ, από την περιοχή μας και θα μας βοηθήσει, είναι από τη Σπηλιά κιόλας, από την ωραία Σπηλιά, οπότε θα μας βοηθήσει στην μετάφραση. Την πρώτη ερώτηση, κύριε Μκρτσιαν, θα ήθελα να σας κάνω είναι ποιος ο λόγος της επίσκεψής σας στην Λάρισα. Which is the reason of your visit in Larissa? Thank you, first of all, for the interview and for the interest. It's the first time you're right. I understood everything that you said. Yeah. So it's the first time that I'm here on an official visit. I believe that it's a very important place in Greece in the economic, defense, cultural spectrum of Greece. Larissa is one of the most important places because it is basically in the central part of Greece, dividing the north or uniting the north with the south or vice versa. It is also historically very symbolic place because when I was coming, we were coming and we passed by Theater? Farsala, okay. which is the birthplace of the legendary hero Achilles. He is my favorite hero, and also it's the birthplace of Hippocrates. So some of the most important people actually were born here. Are coming from here. Also, legend, according to Greek legends, according to Strabos, geographer Strabos' description, one of the Argonauts is from here, and his name was Armenos. And να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Η πρώτη, σε αυτό το επίπεδο είμαι εντάξει, οπότε ανέφερε ο κύριος Μκρτσιαν το γεγονός ότι έφτασε, είναι η πρώτη φορά στη Λάρισα και είναι μια πάρα πολύ σημαντική πόλη με πολύ έτσι καλό επίπεδο στα οικονομικά, ιστορικό επίπεδο. Πέρασε από τα Φάρσαλα όπου ξέρει πολλά πράγματα για την ιστορία του Αχιλλέα. Είδε το αρχαίο θέατρο, εντυπωσιάστηκε, είδε και ξέρει για την ιστορία του Ιπποκράτη. Αλλά εδώ τώρα θα θέλαμε να μας πει περισσότερα για μια ιστορία που ενδεχομένως να μην γνωρίζουμε, για το πώς πήρε η χώρα της Αρμενίας το όνομά της και ποια είναι η σχέση με το χωριό Αρμένιο, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο ιστορικός Στράβων. Yes. The place, as you mentioned, Armenochorio, it's deriving from ancient times, and it is coming according to the evidence of Strabo, according to the story that Strabo is representing from one of the Argonauts, whose name was Armenos. Of course, there are a lot of versions about the Armenians' origins, and the more scientifically correct version is that Armenians are autochtons, they are from Armenia. But the mere fact that Strabo underlines this element shows how close, how interlinked ancient Greeks saw the Armenians, which has continued all to this day. So this is very important to understand. Why I'm here? I'm here, first of all, to
within the frames of municipality diplomacy. So we are not only based in the capital. We don't work only in the capital. We visit important locations in the countries that we work as ambassadors. So 2 months ago I was in Crete, and I thought that also I should come to Larissa, where I could meet the local authorities, the mayor, the governor, the deputy mayor for culture, visit the museums, and also take part in the National Days Ohi Parade tomorrow, which is because it's a very important. Larissa was a very important location in terms of the liberation from the Nazis. So therefore, my presence here tomorrow will carry an additional significance. Also, I would like to underline that the Armenians played an important, essential role in the defense against the Nazi occupation of Greece. And recently there have been 2 very thorough books, very thoroughly researched books have been published, and we made even a presentation about that. Yeah. Τώρα θα χρειαστούμε τη βοήθεια του κύριου Στέριου Τάτσιου. Κύριε Τάτσιο, αρχικά μίλησε για τον Στράβων, έτσι, για το πώς τον ιστορικό, ο οποίος αναφέρει μέσα σε ένα βιβλίο του ότι η Αρμενία πήρε το όνομα από τον αργοναύτη Άρμενο, ο οποίος ήταν μαζί με την παρέα των αργοναυτών που πήγαν με τον Ιάσονα και φύγαν από τις Παγαζές, από το Βόλο και πήγαν στην Κολχίδα για το Χρυσό Μαλουδέρας. Εκεί μετά, όταν έφυγε ο Ιάσονας και γύρισε πίσω με τη Μύδια, έμεινε ο Άρμενος εκεί και έδωσε το όνομά του στην Αρμενία. Επειδή η καταγωγή του Άρμενου ήταν από το Αρμένιο, που ήταν κοντά στη λίμνη Κάρλα, έμεινε εκεί πέρα. Και όχι μόνο αυτό, από ό,τι είδα, διαβάσατε και εκεί πέρα, έχω το βιλάδιο που σας έδωσα, η Αρμενία, ο ποινιός, επειδή περνάει ανάμεσα από τα 2 τα βουνά, τον Όλυμπο και τον Κίσαβο, τον ονόμασαν ποινιός σχίστης. Και το όνομα του Αράξιου, του ποταμού που διαρρέει την Αρμενία και περνάει κοντά στο Γερβάν, στο βόρειο μέρος, περνάει και αυτός ανάμεσα από 2 βουνά και το έδωσαν το όνομα Αράξης, που σημαίνει ο σχίστης ποταμός. Έτσι το πήραν από τον ποινιό. Πολύ εντυπωσιακό. Και το δεύτερο σκέλος της... Και για την ενδυμασία. Γράφει μέσα, δώστε μου λίγο για να δω. Λοιπόν, γράφει μέσα, σας το διαβάζω, το αρμένικο ρούχο το θεωρούν θεσσαλικό. Είναι για υποδίους χιτώνες, μακρύ χιτώνες που έφταναν στα πόδια και τους λένε Θεσσαλικούς, που είχαν ζώνη ψηλά στο στήθος. Έπρεπε να είχαν ένα παράξενο στόλισμα επάνω τους. Οι Θεσσαλοί φορούσαν μακριά ρούχα λόγω του καιρού που ήταν ψυχρός, επειδή κατοικούν ευλόγους, τους βόρειους και ψυχρούς. Εντάξει, και η σχέση θα πάει και στο Αρμένιο, πιστεύετε? Θα πάμε στο Αρμένιο. Μεθαύριο έχουμε προγραμματίσει να πάμε. Πολύ ωραία. Αύριο, όχι αύριο. Και τι ανέφερε για τους λόγους της επίσκεψης? Θέλει να δει το μέρος από που κατάγονται. Όχι για το Αρμένιο. Απάντησε και στο ερώτημα για ποιο λόγο βρέθηκε στη Λάρισα, γιατί είπε ότι ήταν πριν από λίγες μέρες. Δεν επειδή έχω την έδρα στην Αθήνα, η Πρεσβεία είναι στην έδρα στην Αθήνα και θα κάθομαι μόνο στην Αθήνα. Θέλω να επισκέπτομαι και διάφορα μέρη της Ελλάδας και ειδικά τη Λάρισα τη διαλέγει, γιατί έχει πολύ μεγάλη ιστορία από την αρχαιότητα. Και είναι ο αγαπημένος του ήρωας ο Αχιλλέας, και πριν 2 εβδομάδες ήταν στην Κρήτη. Πολύ ωραία. Τώρα, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση σχετικά με τις σχέσεις της Ελλάδας και της Αρμενίας σε πολλά επίπεδα. Πολιτικά, οικονομικά, στρατιωτικά. Πού πιστεύετε ότι βρίσκεται η σχέση των 2 χωρών? The relations between Greece and Armenia are developing very well. The level is on a very high level. We are advancing our relations in defense cooperation. Culture and education have become very important elements or sectors of our cooperation. With the visit this summer, we had a visit of the Minister of Education, Science, Culture and Sports of Armenia to Greece by the invitation of the Culture Minister of Madame Mendoni. And also our minister had meeting with the Education Minister of Greece, Education and Religious Affairs Minister, Mrs. Zacharaki. And 5 agreements were signed during this visit, which is in a way unprecedented, I could say. And so this also is, along with the defense cooperation, this is also advancing. Political dialogue is very active. Our foreign ministers and prime ministers are on a regular basis meeting in various capitals, and also in Athens and Yerevan. So hopefully next year, when the Yerevan hosts European Political Communities meeting summit, Mr. Mitsotakis will have a chance to come to Armenia, and this will be another
impetus to advance the relations. In the near future, we're planning high-level visits. Before the end of this year, we'll most probably have a visit of the President of the National Assembly of Armenia to Greece. And then later on, in the first part of the next year, we're planning another high-level visit, so which will be clear by time. Ωραία, κύριε Τάτσιο. Καταλάβατε πάνω κάτω. Όχι, θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας Λοιπόν, για τους τηλεθεατές. λέει ότι η κατάσταση μεταξύ Αρμενίας και Ελλάδος είναι πάρα πολύ στενή. Οι σχέσεις μάλλον είναι πολύ στενές και σε επίπεδο οικονομικό και σε επίπεδο εκπαιδευτικό και στρατηγική συνεργασία κλπ. Και μάλιστα είχε μια συνάντηση με την κυρία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, πριν λίγο καιρό, και ο Υπουργός Παιδείας της Αρμενίας επισκέφθηκε την Ελλάδα. Και πολιτισμός. Και πολιτισμό. Και κυρία Μενδώνη είχαμε. Κυρία Μενδώνη είχε έρθει. Και με την κυρία Μενδώνη. Πολύ ωραία. Άρα αναπτύσσονται οι σχέσεις όλο ένα και περισσότερο, έτσι. Ναι, και την επόμενη, στο άμεσο προσεχές μέλλον θα κάνουν μια μεγάλη συνδιάσκεψη στην Αρμενία και θα επισκεφτούν την Αρμενία πολλοί πρωθυπουργοί από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων θα είναι ο κ. Μητσοτάκης. Πολύ ωραία. Τώρα, εγώ θα ήθελα να κάνω μια επόμενη ερώτηση σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή και συγκεκριμένα στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Μια περιοχή η οποία έχει απασχολήσει τις προηγούμενες δεκαετίες όλο τον κόσμο. Γνωρίζαμε ότι ήταν εμπόλεμη η κατάσταση. Πώς είναι η νέα πραγματικότητα εκεί τώρα και για την Αρμενία και για το Αζερμπαϊτζάν? Καταρχήν, λίγο να διευκρινίσω, το Ναγκόρνο Καραμπάχ είναι ρωσική ονομασία. Ναι. Στα Αρμένικα είναι Αρτσάχ. Λοιπόν, και λέει, which is... I understood. Okay, you understand. So, regarding relations with Azerbaijan, we, this August, on August 8, the White House mediated a signing of a declaration with White House, the President of the United States also co-signed as a witness, under the declaration on the Armenian-Azerbaijani relations, so for the normalization of relations between Armenia and Azerbaijan, which is like a it's a very important declaration, historical in many ways, which went along with the signing or pre-signing, we call it initialing, of the peace agreement, which was pre-signed by the foreign ministers of Armenia and Azerbaijan, in the presence of the prime ministers, of the Prime Minister of Armenia and President of Azerbaijan, and President Trump. So the Washington agreements, or the documents signed in Washington, are very important for in the near future for normalizing the relations. We, of course, it's very important to have the agreement finally signed and without any sort of preconditions. But we're working on that. We are on an active dialogue with the Azerbaijani side. It's a very positive development for the future of the South Caucasus, and there is an opportunity right now. There is an opportunity for advancing these relations in a peaceful and cooperative track. And of course, the leaders bear responsibility for that, which as of now is only hope-inspiring. We'll see what the future waits. Ωραία. Αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για μια ευκαιρία, έτσι. Ναι. Λοιπόν, λέει ότι τον Αύγουστο, αρχές Αυγούστου, διεξήχθη μια συνάντηση μεταξύ του Ιλχάμ Αλίεφ από το Αζερμπαϊτζάν και του κυρίου Πασινιάν από την Αρμενία με την εποπτεία του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Εκεί υπόγραψαν μια συνθήκη ειρήνευσης, δηλαδή βελτίωση των σχέσεων. Ακόμα η κατάσταση είναι ρευστή, ευελπιστεί ότι η κατάσταση θα είναι καλύτερη για το εγγύς μέλλον. So I would like to add here, but that the declaration also includes a very important chapter or a clause on the Trump route for international peace and prosperity, which will be established in the southern part of Armenia and which will be part of the wider unblocking of communication routes between Armenia and its neighbors. And this totally fits into the project that the Armenian government has been proposing. It's called Crossroads of Peace. Crossroads of Peace is a project which would make Armenia and the region
as an area of possibilities and economic prosperity from the formerly known vision that this was an area of conflicts. So now we'll have, hopefully, an opportunity to advance those relations in peaceful and proper manner. Λέει ότι αυτό ευελπιστεί, το γεγονός που έγινε, ευελπιστεί ότι θα προσφέρει ειρήνη και ευημερία στον αρμένικο λαό και επιπλέον θα επιτρέψει την επικοινωνία, γιατί είχαν κοπεί η επικοινωνία μεταξύ των δύο κρατών, είχε το διάδρομο του Λατσίνα, ας πούμε, τον οποίο το έκοψε. Και λέει τώρα θα ανοίξει για να έχει περισσότερες δυνατότητες, για να έχει επικοινωνία ο κόσμος. Ωραία. Τώρα θα ήθελα να πάω στο κομμάτι της διασποράς. Γνωρίζω ότι οι περισσότεροι Αρμένοι είναι εκτός χώρας παρά Αρμένοι που βρίσκονται εντός χώρας. Όπως οι Έλληνες. Όπως οι Έλληνες, ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι πλεονέκτημα ή είναι μειονέκτημα κατά τη γνώμη σας? Do you think that it's advantage or disadvantage to be so many Armenians abroad? Because he says that I think 3 million Armenians are in Armenia and 9 million are abroad. About 9 million. Could say so. Especially in USA. Yeah. What do you think is advantage or disadvantage? It is, of course, diaspora. It's an unfortunate advantage. So it's because it's not good that the nation is dispersed. It's not from good fortunes that the nation is dispersed. It's because of persecutions, genocide, and sufferings that have been inflicted upon my people as well as the Greeks in centuries. That's why our peoples got dispersed throughout the world, and that's why we have diasporas. It's not from good fortunes. But the fact that they have established themselves in various countries and have been acknowledged by the peoples wherever they are established, and are very respected, and have been integrated in those societies. Many of them becoming as a very strong and firm bridge between those countries and Armenia, is of course it's an advantage. And we have, Armenia has had always, in the recent decades, a couple of decades, we have had a very strong diaspora policy. We used to have a diaspora ministry, now we have High Commissioner of the Diaspora, who is working with the diaspora affairs and is trying to to make as much good from those relations, from the strength of diaspora for Armenia as much as possible. Λέει ότι είναι ένα πλεονέκτημα μεν, αλλά προξενεί και στεναχώρια γιατί έχουν φύγει όλοι οι Αρμένοι απ' έξω. Αλλά εκεί που πάνε, στα κράτη που πάνε, διαπρέπουν και οικονομικά και πνευματικά κλπ. Και αποτελούν σημαντικά πρόσωπα σε αυτές τις χώρες. Ωραία, Γιάννη, εκτιμώ ότι θα σταματήσω εγώ εδώ πέρα για να περάσω σε σένα, γιατί είμαι σίγουρος ότι κάτι θα θέλεις να ρωτήσεις. Σε ακούει ο κύριος Μκρτσιαν, οπότε μπορείς να απευθύνεις απευθείας και το ερώτημα στα αγγλικά, άμα θέλεις, και σε διευκολύνει είτε όχι. Thank you. Thank you very much, Mr. Ambassador, for being here. It's a great honor for our show to host you today. And I would like to know, first of all, we have a great Armenian community in Greece and a lot of refugees that came to Greece after the genocide of Armenians back to 1915, if I remember right the time. Yes. And the question is, how do you feel that being a small country surrounded by some giants, Turkey, Russia, Iran, or even Azerbaijan, neighbors who sometimes are friendly but sometimes are aggressive? And it's a similarity with Greece. Everything in international politics is about survival. Yeah. So your question, I will turn into international affairs theory question. So it's about survival, and if you reach survival, it's about prosperity. Mm-hmm. But first, you need to make sure that your survival is not jeopardized. And for that, the politicians, diplomats and politicians, do have a responsibility. In every state, of course, there are people, and there will be people, who will criticize the governments or the foreign policy of the governments.
But when you're at leadership and you have a responsibility, you bear responsibility for every single casualty that may occur, or even a bigger tragedy that may occur to your or befall your nation, then you have to try to find solutions that are in the best interests of your people. Therefore, it is this logic that, especially after the 2020 Karabakh war, and then ethnic cleansing in Karabakh in 2023, we have to now try to find a way that these scenarios did not repeat anymore. Therefore, normalization of relations with Azerbaijan, and also, very importantly, normalization of relations with Turkey and establishment of diplomatic relations with Turkey are of utmost importance for the security and safety and the future of Armenia. This is the logic that that is sort of that's in the cornerstone of the government's foreign policy. Ωραία. Ας έχουμε τη μετάφραση για να μην χάσω κάτι από όσα είπε ο πρέσβης. Μία σύνοψη της... Λέει ότι καλό λέει είναι αυτό που γίνεται. Το παν είναι η επιβίωση, survival. Αλλά από εκεί και πέρα, μην ξεχνάμε το 2023 είναι μια εθνοκάθαρση από το Αρτσάχ. Τους έδιωξαν όλους και 120.000 Αρμένοι από το Αρτσάχ ήρθαν στην Αρμενία. Όλα καλά λέει, γίνονται προσπάθειες να γίνει ειρήνη, ευελπιστούμε ότι θα γίνει ειρήνη για να έχουμε και ευημερία όλοι. Και τώρα τελευταία έχουν κάνει και οι Τούρκοι κάποιες ενέργειες μέσω του κυρίου Ερντογκάν για να έχουν αρχίσει πάλι οι σχέσεις μεταξύ Αρμενίας και Τουρκίας, να ανοίξουν εκεί πέρα οι δρόμοι, γιατί είναι κλειστά, δεν μπορείς να πας μέσα στην Τουρκία, να ανοίξουν και να έχουν επικοινωνία. Και ευελπιστεί ότι αυτό θα βοηθήσει στην κατάσταση για να έχει μια κανονικότητα στην Αρμενία. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Mr. Ambassador, thank you very much. It's a great honor for us to Thank you. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you, and I hope we will see you back to Larissa in the future soon. Thank you very much. Absolutely. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε και εσάς, Κώστα, και για την μετάφραση. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι εδώ.